La fiesta annual del trabajo en la firma de marketing de mi esposa siempre era un evento importante, llamativo, ruidoso y lleno de gente ambiciosa haciendo contactos mientras tomaban cócteles. Mi esposa Sara había estado en la empresa durante 2 años y estaba prosperando bajo la presión de su exigente jefe, Richard Caldwell. Él era del tipo que atraía la atención en el momento en que entraba en una habitación. Alto, pulcro, con un apretón de manos que se sentía más como un desafío que como un saludo. Sara me advirtió que él podía ser intenso, pero a mí no me preocupaba. Soy solo un tipo tranquilo que dirige un pequeño negocio de carpintería o al menos eso es lo que todos creen. Prefería pasar desapercibido en estos eventos, tomando una cerveza sin prisa y dejando que Sara brillara. Esta vez, sin embargo, Richard tenía otras intentions. Llegamos al lugar, una elegante terraza en la azotea en el centro de la ciudad, con luces urbanas que se extendían infinitamente debajo. Sara luz impresionante con un vestido azul marino, moviéndose entre la multitud con confianza y soltura. Yo me mantuve cerca de los bordes, charlando casualmente con algunos de sus compañeros de trabajo sobre temas seguros. El clima, los deportes nada memorable. Fue entonces cuando Richard me veía desde el otro lado de la sala. Entre Sara los ojos como si acabara de notar a alguien que no pertenecía a ese lugar. Sara había mencionado que él era territorial con su equipo, pero no esperaba que me señalara a mí. Se acercó con paso firme bebida en mano y se presentó con una sonrisa que nunca legaba del todo a sus ojos. Eres el esposo de Sara Verdad, el carpintero. Su tono levaba un insulto silencioso, como si mi trabajo fuera un pasatiempos encantador pero insignificante. Asentí con cortesía. Sí, ese soy yo. Buena fiesta, Richard no había terminado. Se inclinó más cerca elevando la voz lo suficiente para atraer la atención. Debe ser difícil mantener el ritmo junto a alguien como Sara. Su estrella está ascendiendo rápido aquí. Fue una pola sudal pero afilada, sugiriendo que yo estaba de alguna manera por debajo de ella. Algunos compañeros de trabajo se movieron incómodos, sintiendo la tensión. Podría haberlo ignorado. La mayoría lo habría hecho pero su expresión ingrata me molestó profundamente. Sara me miró desde el otro lado de la sala su mirada llena de preocupación y advertencia. Le devolví la sonrisa y de un sorbo lento a mi bebida. Richard continuó claramente disfrutándose a sí mismo. Entonces, ¿qué haces todo el día? Taler meses mientras Sara sera tratos aquí. Algunas personas se rieron, asumiendo que era un humor inofensivo. Sentí que la atención de la sala se centraba en mí esperando, dejé mi vaso con calma y firmeza. Algo así dije mi mansión ocupado. Lo que Richard no sabía, lo que casi nadie ali sabía, era que la carpintería era solo mi proyecto secundario. Durante el día, soy consultor de ciberseguridad, uno de los mayores de la región, con clientes que incluyen a la firma que organizaba precisamente esa fiesta. Y habían contratado para asegurar sus sistemas después de una grave filtración de datos el año anterior, pero mantuve mi nombre fuera de los informes. Prefería permanecer invisible. Aún así decidí divertirme un poco. En realidad Richard dije lo suficientemente alto para que el pequeño grupo cercano pudiera warm. También incursionó en tecnología. Recuerdas los problemas con los servidores la primavera pasada, una brecha bastante desagradable. Su sonrisa confiada titubeó por una fracción de segundo. Conozco un tipo que ayudó a solucionarlo, continué con naturalidad. Dijo que era un desastre, firewalls débiles cifrado antiquado. Tomó semanas limpiarlo todo. La mandíbula de Richard se tensa. Él se había atribuido el mérito de gestionar esa recuperación, aunque yo sabía que apenas lo entendía. Los ojos de Sara se abrieron y pronunció en silencio con los labios. No lo hagas, pero ya era demasiado tarde. Richard intentó recuperar el control. Bueno menos mal que lo tenemos controlado. Mi equipo tiene todo bajo control. Me dio una pomada en el hombro con demasiada fuerza un gesto despectivo. No requiere. Me alegra warlo, dije sosteniendo su mirada. Si alguna vez necesitas un verdadero experto, puedo recomendar algunos. Conozco gente que ha salvado empresas como la tuya del colapso. El era nuestro alrededor circuito quieto. Un par de compañeros de trabajo intercambiaron miradas. La sonrisa de Richard desapareció, reemplazada por una expresión cautelosa. No sabía quién era yo, pero sabía que no era solo un carpintero. Sara intervino con suavidad, redirigiendo la conversación hacia una nueva campaña que su equipo estaba lanzando.
La multitud si disperso y Richard si excuso murmurando algo sobre el servicio de catering. Pero el daño persistio. Más tarde mientras tomabamos nuestros abrigos será mi levo apart. Que fu hizo, susurro con severidad mi encogida hombros fingiendo inocencia. Solo estaba haciendo conversación, no si lo creo. Lo avergonzaste delante de todos. Es mi jefe Tom, la culpa me golpeó entonces, no le faltaba razón, había dejado que mi orgullo se apoderara de mí. Pero él me había tratado como si no fuera nada y no pude permitir que eso pasara. La semana siguiente ser me dijo que Richard estaba más frío de lo habitual, desmusando sus informes excluyendo de una reunión clave. No me culpo abiertamente, pero su frustración era evidente. Me disculpé y promptí mantenerme al margen de las dinámicas de su trabajo. Para compensarlo, me ofrecí a invitar a su equipo a tomar unas copas manteniendo en silencio mi papel de consultor. Él aceptó, siempre y cuando la promptiera no enfrentarme nuevamente con Richard. Mi rey y acepté, aunque no pude ocultar una sonrisa privada. Un mes después, recibí una llamada del director de la firma, alguien con quien había trabajado durante la filtración. Richard había estado haciendo preguntas sobre mí, tratando de averiguar quién era realmente. El director de TC Rio, diciendo que Richard estaba convencido de que yo había sabotado de alguna manera su reputación. Le dije que mantuviera mi identidad en secreto. No quería atención, pero saber que Richard estaba incómodo me resultaba satisfactorio. La carrera de Sarah sobrevivió a mi momento de ego y unos meses después, ella se ganó un ascenso. Richard, por otro lado, se volvió notablemente más reservado en los eventos de la empresa. Mirando hacia atrás, probablemente debería haber ignorado sus comentarios, pero hay cierta satisfacción en ver a alguien como él darse cuenta de que no es la presencia más importante en la sala. Será y yo estamos bien, y he aprendido a mantener mi doble vida bajo control en las fiestas de su trabajo. Aún así me mantengo alerta. Si Richard lo intenta otra vez estaré listo con o sin mis herramientas de carpintería.